Yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Korean TV. Muri Zimbabwe ndadzoka zvekare ndine ma-updates manyama andinogara ndakakubatirai pachivhidhivhidhi chenyu One Korean. So panapa ndaita nyaya dzakati dzekuti dziri kungoda kuti dzingobatwa nezvadzo, zvinhu zvaswera zviri kuitika, zvaswera zviri kutora nzvimbo, and you know kuti vanhu vaswera vakabatirana mumaoko, hana uko yakabatwa mumaoko uku kwanga kuchiitwa futi zvinhu zviri important at the end of the day. But vazhinji vanga vari kunyanya kufocusa nenyaya dzanga dzichiitika muSouth Africa muno. So izvezvi I don't want to start with nyaya inga ichiitika muno muSA. Toda kutanga nenyaya iri panapa. Parliament approves fresh CAB3 changes to presidential election processes. The National Assembly has approved key amendments to Constitutional Amendment Bill number 3, revising the procedure for electing a president following a vacance and removing constitutional provisions rendered absolute by earlier reforms. Justice, Legal and Parliamentary Affairs Minister Ziyambi moved the amendments during the bill's clause by clause, considering with both changes adopted by the House. The amendment to Clause 3 transfers responsibility for conducting the election of a president from the Speaker of Parliament acting sole under Parliament standing orders to the Zimbabwe Electoral Commission (ZEC). Under the revised provision, ZEC will conduct the election in accordance with both the Electoral Act and Parliament standing orders, aligning the process with constitutional requirements. Lawmakers also approved an amendment to Clause 4, repealing Section 94 subsection 3 of the Constitution, which required a vice president assuming the presidency after a vacance to take the oath of office. Minister Ziyambi said the provision became redundant after Constitutional Amendment number 2 of 2021, which replaced automatic presidential succession with a system requiring Parliament to elect a new president within 30 days wherever the office becomes vacant. He said the repeal simply removes an outdated provision to ensure the Constitution reflects the current legal position. The National Assembly is continuing its consideration of Constitutional Amendment Bill number 3 before the legislation proceeds to the next stage of the law making process. Ndo pataswera tiri nhasi papapa. Ndoziva kuti vazhinji munenge muchita isusu hatidi kunyajambwa nenyaya idzodzidzi, asi ndo patatoswera tiri papapa, and handidi kuti tinge tichiramba tichizoita se tichikwirira BP zvakanyanya nyaya yacho without knowing what exactly was going on. But as of Israel, so military deployed to Hebrew after 2 people were shot and a car was torched. The suspect was arrested and hanzi morara yenyu zvakanaka anenge angoda kungoita noise ikoko ndiye achaudza vamwe. This is something that is happening in Hebrew Johannesburg maflats umo mirwe and hamupengerwe ndo zvinogara zvichingoitika imomo manditi but this is bad news honestly. Asi zvinhu zvokuti zvinonakidza kuteerera zvizvi, ende dzisi nyaya dzekuti dzinonakidza kuramba tichangotaura. Toda kutaurawo dzimwe nyaya dzekuti tikangotaura tobva taseka, because ndoziva kuti kana patonzi patoshudwa umwe munhu patoita sei iri hama yako, how do you feel? Zvinhu zvinotanga kuti kusatokufambira mushe. But panapa muri yeZimbabwe nyaya yacho iri papapa. Tiri kunzwawo imwe nyaya pari kunzi the government of Zimbabwe has intensified efforts to repatriate its citizens from South Africa, deploying 35 buses and redeploying embassy staff to facilitate the safe return of Zimbabweans following recent unrest in parts of the neighboring country. In a statement issued on Tuesday, the Department of Presidential Communications in the Office of the President and Cabinet (OPC) said the nationwide repatriation exercise is underway in Cape Town, Johannesburg, Port Elizabeth and Durban, with returnees being transported to Zimbabwe through the Beitbridge border post. In Cape Town, 3 buses carrying returnees have already departed for Beitbridge, while 2 others have traveled to Johannesburg to expedite the
processing of Zimbabweans before continuing to the border. The government said about 1,000 Zimbabweans remain at the Epping repatriation center where they are waiting the completion of processing before being ferried home. In Port Elizabeth, 2 buses are already en route to the Bedbridge border post. Johannesburg remains the main processing hub with 11 buses on standby at Zimbabwe's old Chancery to transport approximately 600 Zimbabweans once documentation has been completed. A further 5 buses have been stationed at Powerhouse in Johannesburg, where another 300 Zimbabweans are being processed. The government also said 12 buses carrying returnees from Durban and other areas departed Johannesburg overnight for a Bedbridge Mosina border post. According to the statement, the entire repatriation operation is being fully funded by the government of Zimbabwe, which has provided all buses used in the exercise. Embassy and consular staff have been redeployed to support the operation, while spouses of diplomatic staff have volunteered to assist with the processing of returnees. The government also acknowledged the support of United Nations agencies and said cooperation between the government of Zimbabwe and South Africa throughout the operation remains excellent and empathic. Government is ready to come and to the assistance of all Zimbabweans wishing to come back home. Above all, government assures retaining citizens that they will be assisted to reintegrate into their respective communities in Zimbabwe, the Department of Presidential Communication said. So, but guys, these guys what they did, let me tell you what they did, because andidi nyaya inoti tinozoramba takungotaura nyaya yepajute kunzi vane team returning residents, team rine work permits iri. I understand kuti munhu anogona kungoita yaanenge achingoita ende zvinhu zvinokwanisa kuitira munhu akadaro easy, but if we are to talk about nyaya dziri kutaurika dzekunzi government yazoti tikukuisirai mabhazi akadai, so what they did is like giving 1% of mabhazi, because unoziva kuti mukanzi mimi maendesa 35 mabhazi, kune vanhu vakawanda mimi makambopfuura nepajoza, vanhu vakawanda munomboenda South Africa muchinohodha mabhazi anopfana murodhi maya mangani per day, tutala per each day. Mabhazi anenge ari muJohannesburg meme per day mangani. Mabhazi anosvika iko kunana Cape Town kwacho mangani. Hatisi kutaura edu kuti nzvimbo takawanda kuti netiri kuti unongozongotopfepfepfe uchipinda mukati, but tinotaura mabhazi anosvika kuma stations acho, unoona Port Elizabeth, Durban kwacho ikoko mangani, and then obva manzi muringopiwa 35. To me it doesn't make sense. It's just like 1% chete yavanhu ngonzi ndo vanhu varida kungoda. Unoziva kuti zvandiri kungoona apa zvanga zvichingodiwa apo kungoti bhazi rese government ndo inongopaka TIP dzacho mabhazi kuti chese chinonzi bhazi chero makombi vafana vakamshika kana muchizvikwanisa futi mwana wese enda papombi dirirwa petrol yako puwa kana vanhu whatever chamokwanisa kupiwa, pindai muchinotakura munhu semunhu, one kuti zvanga zvisingazare, one kuti zvanga zvisingabatsiri. But what they are doing is only for the sake of politics, is only for the sake of CAB3, and nhasi vatotry kutohaidha nyaya dzavo dzavanga vari kufambira idzo dzidzi nyaya dzekuparliament dzinokukwidzawo BP idzo dzidzi. But obviously zvanhasi tongoti vanenge vatry kuonerawo kuti since vanhu vari busy nekutarisa kuti saka zvazofamba sei, nhasi chichaitika uko, vanhu vanozongodzoka voita sei, vongoignore nyaya dzemacab dzinenge dzichiitika idzi. But don't worry, that is the reason why I'm here, tikunyatsa kuifambira nyaya yemacab yacho iyoyi, ndichine something nyaya yandichiri kumbofambira, nyaya ndichiri kumbogadzirisa iko zvinezvi. Saka just give me 20 to 30 minutes, I will be done with nyaya dzacho dziri panapa dzandaningina, because masources acho ati one day. Saka ndichida kunyatsa kuconfirma ndonoti zviri kubuda chezvo zviri kunyatsoitika ndezvipi chezvo. So let's meet after 20 to 30 minutes tonyatsowonesana kuti chichiri kunyatsotora nzvimbo papa.